Is there anything left for me to talk about? That's the easiest way to wriggle out of a situation. You all know how you do that. You see, good evening to you all. My being here is for the first reason. I miss my father. Not Gopi or all my sisters and my brother is here. I was considered to be the eldest one in the family, even by them. I've seen these young kids, even some of them, the youngest one, I took into my arms. I still remember those days. And he was my mentor as far as Tamil is concerned, Tamil cinema is concerned, Tamil music is concerned. And I was not there when he passed away. I wanted to be the pallbearer. I couldn't do that. I was committed for some reality show shooting in US. He passed away on the 14th or 13th? 14th. On the 6th, myself and my wife went to the hospital. And I'd been on and off going home and seeing him, having a tete-a-tete with him, and wherever I went, I was talking to him by phone or whatever it is. That time when I looked at him, my only prayer to Almighty was, please take him away fast, let him not suffer. That's what I thought. And I looked at him, I thought he lost, there was nothing left for him. That's what I felt. Because his everything was music. I don't know how to relate this, because leadership in creative business, this jargon, I don't know anything. Or he didn't even know anything, because whatever is attributed all the pieces have fallen in the right place with his great creativity. And the entanglement, or rather the bondage with these sorts of, they are also legendaries, I can say, ladies and gentlemen, all these musicians, along with singers and lyricists, they all made a family together. But at what cost? He missed his family a lot. How many hours per day he was working, how many years continuously. So for every gain, there is always a loss. I don't think that he has seen his children growing up. That's what had happened to me also. Because he was so focused only to music, music, music and music. So I miss this man, I miss this person, I miss this great representative of music. I think he has come for a cause and he has finished his job and left. That's what I thought. And I'm going to talk something about the other side of him, mostly the human side of him. You can connect it to whatever is Sir was talking about. Let me start when I met him for the first time. As he was mentioning, a music composer's live program was happening in Chennai. It was the first of its kind in the country. Nobody even in Bombay has done it. It was only M.S. VISWANATHAN with his full band doing the shows. I was doing my AMA here. I used to go stand in the crowd and I used to feel that, can I have an opportunity to stand on that stage to sing at least a chorus part? To be there at least, to touch some musician and feel that I was on the same stage where all these great people were there. The reason being, I come from Andhra Pradesh, 100 miles away from here, from Nellore. I never knew Anna Avana in Tamil. I was only introduced to Telugu music those days with Ghandisala Master, Rajesh Rao, and Sushila Ma, Janaki Amma, Pindiyala Nageswara Rao, all good music, no doubt, I was listening. But when Sunday comes, I used to go upstairs in my home and a small transistor, listen to Neer Viruppam. This gentleman's songs were broadcast. That 1 hour, all the songs were his. Maybe 3 or 4 numbers of
Mama Mahadevan songs used to be there. But mostly M.S. Viswanathan. I was so attracted. Music can be like this too. This way also a cinema song could be composed. I didn't know the lyrical part of it, I didn't know. But I remembered even a intricate background score of his, including the obligatos. The obligatos is Uncle can throw, Sam Uncle can throw more light on that. Which the musical part in harmony played on the voice, which has no, actually there is a relationship, but there is no relationship, which enhances the beauty of the melody. Those obligatos were also mostly played by violin section, string section. I used to remember that. Don't laugh at me. We were playing some dramas on the stage where I acted, and I, in my own way, wanted all those re-recording pieces to be presented on the stage. I gathered some musicians there, a classical musician who was playing Nadaswaram, used to play a little bit of saxophone. I asked him, I didn't know notation knowledge, even now I don't know. I'm not a trained singer, I play by my ear. I used to sing that and ask him to play for a re-recording piece. That was my passion for M.S. Viswanathan's music. I still remember, most of you know Nalam Nalam Tirnalam song. You know the degree of difficulty of this song, the composition part of it, the background score of it. Nobody can expect what happens after the 4th bar, after the 8th bar, after the 10th bar. What will be the next turning point? Nobody. Same way he has composed the background score also for that song. Like Nalam Nalam Tirunalam Nambikum Nambikum Mananalam Tarira Nalam Nalam Tirunalam. It smells so much of Salila for me. If you take the background score, I'll sing the background score for you. Dun ding dun 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 ding dun dun ding 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 dun ding dun ding dun dun ding dun ding tariri tarari tarari tariri tariri ding 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 dun ding 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 ding. There is so much of. There are so many places in this. This is violins, accordion, and mandolin, and everything. How do I remember this? It made so much of an impact on a novice like me. Like that, I used to remember so many of his songs without knowing the language. So it so happened, my dream was to become an engineer. I have come and I have got a chance by the grace of Almighty and my mentor in Telugu, Mr. Kodandapani, who has given me a break in 1966. It happened on the 15th of December. This 15th of December, I am completing 49 years of my career. And in 1967, end of 67, one of my friends, just acquired friend called Mr. Bharani Kumar, who was a poster designer, such a wonderful poster designer. He was working for Chitralaya mostly. He heard me singing and said, you should sing in Tamil. I do. Enna goltina pooduvanga Tamil aana avana theriyadu appdinu solli avakitta Telugula pesren because his mother tongue was also Telugu. Paravailla nee vandu I want you to sing in Tamil enna. Sari epdiyo enna கொண்டு போய் அந்த புண்ணியாத்மனை கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன். யார் அந்த புண்ணியாத்மனா? M.S. Viswanathan. இல்லை, முதல்ல அங்கே போகிறதுக்கு முன்னால் நான் சித்ராலயாவில் வேலை செய்கிறேன். பிகாஸ் ஐ ஒர்க் இன் சித்ராலயா. I want you to meet Mr. Sridhar அப்படின்னார். He was shooting நெஞ்சிருக்கும் வரை in Bharani Studios. There were 2 floors. In between there was a lawn. It was a tea break. Both the artists and everybody came there. Sundararajan sir was there, except in Shivaji sir. Everybody was there. And Mr. Sridhar came. And luckily his mother tongue is also Telugu. And he introduced me to Sridhar and said, "In the payam paadran."
தெலுங்கில் பாடிருக்கேன்னா நான் இப்படி தான் நின்றுட்டு இருந்தேன். sang something. அப்போது I used to sing a lot of Hindi songs. So I sang the title song of Mere Mehboob. சுந்தரராஜன் மேஜர் சாருக்கு வந்து ஹிந்தி மேலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இன்னொரு ஹிந்தி பாட்டு பாடுங்கன்னு பாடினேன். எவ்ரிபடி லைக்ட் அண்ட் ஸ்டார்டட் கிளாப். ஐ வாஸ் யங் கிட் அண்ட் சீரியஸ் நல்லா பாடுறான் போல இருக்கு. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அது எங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் தான் ஓகே பண்ணணும். எதுக்கு ஓகே பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து சினிமா சான்ஸ் கிடைக்கிறதுன்னு போகவே இல்லை. அவரை பார்க்கணும் முதல்ல, அவர் முன்னால் பாடினாங்க. ஸோ இஸ் இட் விஸ்வநாதன் ஹேஸ் டு அப்ரூவ் ஹிஸ் சிங்கிங். தென் பரணி சார் எப்படி நாளைக்கு ரிஹர்சல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, அங்கே ஆஃபீஸுக்கு கொண்டு வாங்க. Rehearsals in those days, all the musicians used to go to the production house after the composing of the song is over, and the background composition used to happen there, and they all used to rehearse along with the singers, sometimes couple of days, more than that, and then go to the recording theatre for recording. I enter into Chitralaya office. I see about 35 to 40 musicians. Even Sam Uncle was there. My first meeting with him, all these gentlemen. நினைத்தால் போதும் ஆடுவேன் பாட்டு, நினைத்தால் போதும் தாரினே. Lot of orchestral support needed song. I stood there first of all. I watched everything, I heard everything. In case I get a break, am I going to fit into this? How to stand and sing along with such stalwarts playing music? Well, anyway, that session was over. All were packing up. Then I was introduced through Sridhar to Mr. M.S. Viswanathan. பாடுங்களா, நல்லா என்னென்ன பாட்டு பாடுறீங்க வாங்க அப்படின்னு. யூஸ்வலி மியூசிக் டைரக்டர் இஸ் அசிஸ்டன்ட் சுற்றி கொடுப்பா, அந்த பையன் பாட்டெல்லாம் அவர் உட்காந்து கேட்பார். He started playing this thing. நான் அங்கே கூட ஹிந்தி சாங் தான், தோஸ்திலேருந்து ஒரு பாட்டு பாடினேன். जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारे तरह. இந்த பாட்டு பாடினேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஏதோ தமிழ் பாடுங்களேன் அப்படின்னு. என்ன பாடுன்னு தெரியல. Chitralaya has a press also downstairs, and அவங்க ஒரு மேகசின் அங்கே ஏதோ ஒரு பாட்டு புக்கு கிடைக்குமான்னா ராமு பாட்டு புக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. படம் நிலவே என்னிடம் நெருங்காது. எனக்கு படிக்க தான் தெரியாது. அவர்கிட்ட வந்து நான் படிக்க தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு பயம். யாராவது somebody reads this and will write down அப்படின்னு அவர் சொன்னதை தெலுங்குல எழுதிக்கிட்டு பாடினேன். But everybody was there. They have not packed up and they were all listening to me. And M.S. sir said, தம்பி ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க, ஆனால் தமிழ் நீங்கள் இப்படி உச்சரித்து பாடினீங்கன்னா என்னையும் கல்லால. You learn this language. Now I promise you, நான் உனக்கு உறுதி கொடுக்குறேயா, நீ தமிழ் நல்லா கற்றுட்டு வா. நீ எழுத படிக்க வரலன்னா பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் உச்சரிப்பு சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வா, உனக்கு நிச்சயம் அவகாசம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு எப்படின்னா ஒரு பெரிய டெஸ்ட்லேருந்து வெளியே வந்து பரீட்சை எழுதி ஆச்சு, ரிசல்ட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். I have seen my God, I have seen this great gentleman called M.S. Viswanathan. Then I was sitting on the scooter of Mr. Bharani Kumar. கீழே வந்தது Sam Uncle, Joseph Krishna, they came, and Henry Daniel, they came to the parapet wall and இது மொட்டை மாடி மாதிரி இருக்கு. I still remember, நல்லா பாடுறீங்க, you just practice on bass voice. தம்பி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Joseph was, hey guy, you say good man, come. You practice good, you can learn Tamil and come. அவர் கடைசி வரல தமிழே வரல. அவன் வந்து வர சொன்னான் போனேன் இப்படிதான் பேசுவார். ஸோ எப்படி கற்றுக்கிறது? ஐ வாஸ் ஸ்டடியிங் ஸ்டில் yet, and AMI is அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சொல்லவே முடியாது. நடுவில் அப்பப்போ கொஞ்சம் தெலுங்குல கன்னடத்தில் அவகாசம் கிடச்சிட்டு இருந்தது. போஸ்டர் பார்த்து படிக்க கற்றுக்கிட்டேன். போஸ்டர் பார்த்து அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் தமிழ் பேசி ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு.
ஒரு நாள் I was going into Bharani studio in the afternoon session என்னோட பாட்டு ரெக்கார்டிங்காக. இவர் காலையில் செஷன் முடிச்சுட்டு வெளியே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடப்பார். இப்போ ரஜினிகாந்த் எல்லாம் கிடையாது, அவர் அந்த மாதிரி யாராலும் நடக்க முடியாது. அந்த வயசு பட்டுட்டு விடுன்னு வந்துட்டு இருக்காரு. நான் வணக்கம் சொல்லி, நீ பாலசுப்ரமணியம் தானே அப்படின்னா, என்ன ஞாபகம் வச்சுருக்காரு பாருங்க. 2 years after I am seeing it. ஆமாம் சார். என்ன இப்போ இடையில பார்க்கவே இல்லையா? என்ன இல்லை, நீங்கள் தமிழ் தான் நல்லா கற்றுட்டு வர சொன்னீங்களே, அதனால இப்போ நல்லாவே பேசிட்டு இருக்கிறீ தம்பி, நீ நல்லாவே பேசிட்டு இருக்கிறியே, கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டீங்களா? பரவாயில்ல சார், ஓரளவுக்கு. நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் சொன்னாங்க, வாங்க அப்படின்னாங்க. போனேன். ஒரு சாங் he said இந்த பையன் is going to sing அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு கொடுத்தாங்க. ஹோட்டல் ரம்பான்னு ஒரு படம். அந்த கிப்ஸ் மார்க் லுங்கிகள் அவங்க கம்பெனி எடுத்த படம் அது. நானும் எல்லாரீஸ்வரி 2 பேரும் பாட்டு. அத்தானோடு இப்படி இருந்து எத்தனை நாளாச்சு, அட இத்தனை நாளா நித்திரையும் இல்லை, இத்தனை நாள் இந்த சுகம் இல்லை, நித்திரையும் வீணாச்சு. சாரதா ஸ்டுடியோல ரெக்கார்டிங் பண்ணியாச்சு. 250 ரூபாய் பேமெண்ட் வேற கிடைச்சது. Big payments are 250 rupees. My father used to send me 80 rupees per month. 3 மாசம் அப்பாவுக்கு சிரமம் கொடுக்க தேவையில்லை. 250 rupees தான். ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து நான் தமிழ்ல கூட பாடிட்டேன்னு சொன்னேன். அந்த படமே வெளியே வரல. Later he called me and Shantini was இயற்கையினும் இளையகனி. That's how I got into the groove of Mr. M.S. Viswanathan. I don't know what gelled in between us. கடைசி வரல என்னை எப்பவுமே அவர் வாடா போடான்னு எப்பவுமே கூப்பிட்டது கிடையாது. இந்த பாலு அவர்களே இப்படிதான் கூப்பிடுவார். போன்ல பேசினாலும் உலகம் சுற்றும் வாலிபர் எங்க இருக்கீங்க. சில நாள் என்ன புகையில வியாபாரின்னு கூட கூப்பிட்டாரு. அந்த காலத்துல இந்த புகையில விற்கிறவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போய் சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் பின்னால ஒரு கூடல வச்சுக்கிட்டு விற்பாங்களாம். எந்த ஊர்ல இருப்பா என்னால் சொல்லவே முடியாதுயா. சில நாள் ஃபிளாஷ் கார்டன் பேர் வச்சார். திருப்பத்தூர்ல கச்சேரி நடக்குது. நான் காலையில இருந்து இங்கிருந்து 1 o'clock வரல ரெக்கார்டிங் பார்த்து அப்புறம் கார்ல போய் சாயங்காலம் அங்கே கச்சேரி பாடி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. சவுந்தரராஜன் இருக்காங்க, சுசிலாமா இருக்காங்க, பாலு எங்கே வரல அப்படின்னு ஆடியன்ஸ். அவர் வந்துடுவார் ஃபிளாஷ் கார்டன் மாதிரி கரெக்டாக வந்துடுவார். அவர் பாட்டு வரும்போது நிச்சயமா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டார் ஃபிளாஷ் கார்டன் இவர் தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி உலகம் சுற்றும் வாலிபன் வாங்கோ அப்படின்னாங்க. As he was saying, the respect for other composers is something. நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா, there is no perfect artist anywhere in the world to my knowledge, whether a painter or a dancer or a singer or a composer. The best artist in the world is who commits lesser number of mistakes. That's all. Nobody can be perfect at all. We are all human. Tell me if I am wrong. That's a different issue. So நான் அடிமை இதானதுக்கு அப்புறம் அடிமை பெண்ணில் ஒரு பாட்டு பாடினேன். மாமா எம்ஜிஆர், 1000 நிலவேவா, சுசீலாம்மா. அண்ட் தென் என் தெலுங்கில் குருநாதர் அவர் முத்துச்சிப்புக்குள்ள ஒரு பூ கொண்ட ஒரு பாட்டு குழந்தை உள்ளம் படத்துல பாடினேன். இதுதான் 3. அவர் எல்லாம் கச்சேரிக்கு என்னை கூப்பிட்டு போனா நான் பாட வேண்டியது என்ன பாட்டு? எம்எஸ்சி சாரோடது இயற்கனும் இளையகன் ஒன்று தானே, அது ஒன்று தான் பாட்டு எனக்கு. பட் ஒரு பாட்டு எப்படி தம்பி எம்ஜிஆருக்கு பாடிருக்காங்க, மாமா மாதேவன் மியூசிக்கில் அந்த பாட்டு பாடுறாரு. இப்போ ஆர்கெஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ண வச்சு அவர்கள் அந்த பாட்டு இட் வாஸ் கம்போஸ்ட் பை KV மகாதேவன். நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஆர்கெஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ண வச்சு அந்த பாட்டு பாட வச்சாரு. அப்புறம் குமார் சாருக்காக தெலுங்குல ஒரு பாட்டு பாடினேன். அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. விஸ்வநாதன் சாருக்கு அவர் ஹார்மோனியம் வச்சுக்கிட்டு அந்த பாட்டு பாடுங்க தம்பி, அது குமார் தெலுங்குல ஒரு பாட்டு பாடுங்களே அப்படின்னு. Such a wonderful composition. Mama Chanda Mama Vinarava Na Katha. Mama Chanda Mama Vinarava Na Katha. Vinte Manasu Unte Kalisevu Na Jata. Mama Chanda Mama
ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. He used to ask me to sing. கல்யாணமான புதுசு பாம்பேல கச்சேரி சார் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அது பெரிய லவ் ஃபேர். அண்ட் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு. என்னப்பா பாம்பே போகிறோம். நம்ம பாம்பே அதுக்கு இன்னும் போனதே கிடையாது. பிளேனே இருந்ததே கிடையாது. I never got into plane at the time. This must be in 71 or 72. நாமெல்லாம் ட்ரெயினில் போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில். உனக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் தனியாக ஒரு சின்ன கூப்பை புக் பண்ணிருக்கேன். நாங்கள் யாரும் தொந்தரவு போக மாட்டோம். ஓகே. யாரும் சந்திரபாபு சார், டிஎம்எஸ் சார், சுசீலாமா, சீர்காடு கோவிந்தராஜன் சார், ஷண்முகானந்தால் கச்சேரி. அங்கேயும் ஆல் தி சாங்ஸ் அவர் கம்போஸ் பண்ணாத பாட்டுகள் எல்லாம் பாட வச்சார். Then the next day we had to go to Hyderabad. கண்டசாலா மாஸ்டர் டு சில்வர் ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. நீயும் வர எங்களோட. எனக்கு இன்விடேஷன் இருக்கு, நான் வரணும். நான் இங்கேருந்து எப்படி ஹைதராபாத் பிளேனில் போகிறோம். நான் உனக்கு கூட்டு போகிறேன் பிளேனில். He brought both me and my wife to Hyderabad along with him. And these are all not smaller things when compared at my stature at that time. They were such great fatherly affection sprinkled upon me. And the music directors மற்றவங்க பற்றி பேசும்போது இளையராஜாவும் சாரும் செஞ்சு 2-3 படங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு நாள் யூனிவர்சிட்டி ஆடிட்டோரியத்தில் பாட்டு பாடுறோம். மெல்ல திறந்தது கதவு. தேடும் கண் பார்வை தரரா தரேனா தரேரதானனா தரனானனா தேடும் கண் பார்வை தரரா. Background score comes and everybody is playing. ஒரு பாதி பேக்ரவுண்ட் ஆகி ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆனதுக்கப்புறம் சரணம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒரு நிமிஷம் தம்பி இருங்க அப்படின்ட்டாங்க. நிப்பாட்டார். என்ன புரியல, என்னன்னு தெரியல. இப்போ நான் கேட்டிங்கள பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது இல்லையா? அது நான் பண்ணலை, தம்பி இளையராஜா பண்ணல. நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக பண்ணிருக்காரு. அதை நான் பண்ணலை, பாட்டு தான் நான் பண்ணேன். தம்பி இளையராஜா பண்ணல. Who cares? Who speaks like that? Oh my God. Mama பத்தி எத்தனை தடவை சொல்லி. I never seen him sitting in front of K.V. Madhav. Just for one gesture, he has given him ஒரு ஷர்ட்டும் ஒரு வேஷ்டியும் கொடுத்து ₹2 கொடுத்து செலவுக்கு மெட்ராஸ் போ. கோயம்புத்தூர்லேருந்து HMEல ஒருத்தர் இருக்காருன்னு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்ததுனால அவருக்கு அங்கே ஒரு உத்தியோக ஹார்மோனிஸ்டில் கிடச்சிது. அந்த நன்றி கடைசி ஊரில் வச்சுட்டே இருந்தார் அவர். Never ever. There are certain things which I cannot explain on. நாங்கெல்லாம் எங்கள் யூனியன் மியூசிஷியன்ஸ் யூனியனுக்காக ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம். கோயம்புத்தூர், மதுரை, Trichy was the last show and we have completed and ரொம்ப நல்லா நடந்தது. Mama was the senior music director, Ilayaraja was there and MSV sir was there. That evening I can see ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்போது செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக MSV சார் கூட்டணும். மாமா என்னோட மணிக்கு போய் அவங்க கூட்டணுமாப்பா அப்படின்னாரு. போகிறது மாமா அவங்களை கூப்பிட்றாரு. எதுக்குப்பா இப்போ எதுக்கு கூப்பிடுறாரு? ஏன் அப்படி நடக்கணும்? ஏன் அப்படி பயம்? அவருக்கு சின்ன குழந்தை மாதிரியே. இல்லை எனக்கு தெரியாதுங்க, கூப்பிட்டாங்க. வந்து அவர் அங்கே மாமா அங்கே உட்கார்றாரு. நான் நிற்கிறேன். உட்காருன்னா டபுக்குன்னு கீழே போய் சப்படாமல் போட்டு உட்கார்ந்துட்டார். அப்படி நான் என்ன செய்யணும் சார்? அப்போங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? Such a beautiful thing. When we have a chat in person, I'll tell you. I don't want to indulge into that. இது அப்படிப்பட்ட மகதேவன் அவர்கள் 13 சினிமா கண்டினியூஸாக தேவர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிருக்கும் போது MSV சார் பண்ணவே இல்லை தேவர் படத்துக்கு. யாரோ தேவர் சார் கேட்டிருந்தாலே MSV சார் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியல, நமக்கு பர்மனெண்ட்டாக அவர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கூட அவர் கேட்டவர் சொன்னார். இப்போ சின்னவருக்கு கூட எம்ஜிஆர் கூட நிறைய படம் பண்ணுறாரு இல்லையா? இப்போ நீ உங்களுக்கும் எம்ஜிஆர் தானே ஹீரோ. Why can't you utilize the services of MS Viswanathan? Why not? அப்படி
அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொண்டு இதெல்லாம் அவர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும். இப்போ ரொம்ப பரவாயில்ல தெரிஞ்ச விசேஷம். இளையராஜா கூட அண்மையில் பேசிட்டு இருந்தார். He was talking. So he went home to talk to MSV. He said, படம் பண்ண நிச்சயமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 10,000 ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது MSV says, mother calls from inside. He goes and within about 2 minutes comes, keeping his hand like this to Devar. I'm not doing this film, sir. Take back your advance. Why? My mother has given me a shot on here. Why? What is this? The gentleman has sent you to HME for your first success scene was so there. When somebody asks his company to do music for, can you accept it? ஒரு விசுவாசம் இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு